The hell's this guy at? He's ready! Celsius, you serious? After all that work, is this how it happens? And with 53 โอ้แล้วแค่เซลซิส time to play with. 19 bullets left โอ้ though. อันตีเลยอย่างเงี้ย Back pocket. ไม่ได้ซัมติงโรเทตไว้ครับทันหรือเปล่า A chance here โอ้ to ไม่ get the ทันครับ spike down cleanly. เซลซิสถึง Something's ก่อน moving too quickly just yet. เรียบร้อยเลย อันติกาอากาศเลยเหรอ Spread แล้วมันลง awkward, มา but Something's diving in. very good Something's- coverage. Look at his positioning. Surely does Zelsis consider Lulu, this? Lulu. He does! Nothing can stop him! You would have said every day of the week Paper X would have that round. ได้ยินมันเลยหันไปพีกรอ Had a word. Flips the script on Paper X. A Red Bull clutch here เจนละมา and what felt disastrous for Sentinels to start things off. Again, you can hear that Paper X do everything right โอ้ to วีนี้ kick แบบ this โมเมน round ตัม off. จัดอ่ะ Then again, the protocols just slip through their fingers a little bit. Forsaken เจอพี่ซิกเยเกอร์ isolated as the second layer of that sets up Oh. on ramp. โอ้โหอเล็ก Perfect read on the flank. Even baits him in a little spray into the wall to pull Mindfreak closer. ประมาทไม่ได้จริงการแข่งขันระดับเนี้ยแบบ Bonus if you wanted to look at it that way as well. So ไม่สามคน โอ้ย เดียวนะครับ bigger issue though. Sarsi finding something เสียหายเลย early ช็อต on นี้ removes เสีย a หายเล huge ย piece away from the hand they were playing. Sentinel's able to comfortably reset behind it as well. Is this red? Very Paper X approach to readdress the extremity in the trade out may not be enough unless Forsaken เจสันมาไวครับจังหวะ Right, นี้ that's Flash doesn't catch though. okay. So Tens has crept towards Pillar. Zelsis the next here. Forsaken's got a fair fight and he wins it. Tens goes down with 45 HP. He's got support. Mon! But Zelsis isolates him again. He's all alone and he's surrounded. Why? There's no safety to fall back to. ยากเลยแบบนี้ Sarsi really coming in key this round. Clear all this โอ้ space แทนที่ out. จะเป็น Divine 4-0 นะ unnoted, but only a Spectre in hand. กลายเป็น Forsaken 2-2 to อะ work with as well, but a 1v3 nonetheless. พลาดวิน 4-1 อ่ะ นี่ไง Gorgeous. เฮ้ย ไม่แน่ Oh, upgrades found. Gorgeous. เดินไปแล้ว1 ที He's looking for John QT now. John QT's already created เรา so ได้ much วายย้อน โอ้ pressure โห เสียเวลา previously. อยู่เหมือนกันนะเนี่ย น่าจะคิดว่าแบบคำข้างบน Has คน to หนึ่ง re-clear this space. Time to do it, yes, but แต่เซนเล่นในไซส์ 2 อ่ะดิ set up a very, very comfortable position. Yeah, Spy cam ทันแล้วอย่างงี้ should be indicative now of John QT's repositions Elsis. Very nice. Again, the one to seal the deal. ยิงไว Sentinels tie things up to a piece. This game's done and warm up here. The problem is with Paper X to their money. Not great and losing out that early on something. Is, that's going to sting a little bit there. Still made close. Not close enough. Celsius up to 8 in this game. Very early impact from him. Doing wonders. เครียด He'll เครียด say Forsaken. เครียด อเล็กบอกพอ Nicely พอ from กันที self-purchase, Mike is missing. Seekers available for Sentinels, but is that all there is? One off the neural theft. Zekken, decent progress already. The other side, Seekers for Forsaken. Sentinels now, I'm going to read this correctly, a gap in mid. Clearing all this space once again. Oh. Sassy actually finds with the Trailblazer. Something with a response onto Yeah, Tens that- though. Okay. มา มอน แก้ โด วน กัด Oh my running god, him oh down. my god. Sassy wants him so dead. Finally catching him in the heels. โดนล่าแบบ And looking at the site though, there's still a พี่ player บ to อก clear. ซี่อยาก That's gonna ได้ be the fight. Is he going to be able to find much impact here? Zekken already going to take... โอ้ย Did he ยัง spot ไง something? ยังไง He definitely I think it spotted was just a something. spam in. โอ้โห Regardless, Divide will fall. Mindfreak responds once again. 2v3. Trying to keep... Okay, Zekken maybe overdoing it a little Hey. bit. Maybe unnecessary to take that fight on Yeah, CT. สอง HP is going to be tricky for Paper X though. Spotting one on the site, but that plays in John QT. Does Forsaken get a chance at this? He does. He knows that Jason, Sarsi's on the I'm site saying, down by right. Pillar. What can Forsaken do? Toying with time. You can see the readjust from Sarsi. เฮ้ยขวาโผล่ Spotted. โอ้โห Forsaken ทามิ่ง has no idea. Sarsi again. More ใช่นิด impact นึง from เห็ the นแล้ว man. เมื่อกี้ Good ในมินิแมป work เขาไม่ there. เห็นใช่ปะ But Paper X considering the purchase, still dangerous. Early response found here from Sentinels. It's curious of มา actually กั where ด the kill came through. I mean, one yet just caught up. แค่หมาเหมือนมันจะตก Something ไปแล้วมัน trying ก to ระโดดมา backstab แง้ม this play up mid. คนอยู่เหรอ Paper X โอ้ have
Sentinels, no fear to chase that kill down. ขารีเฟกไว Don't let any threat develop in these rounds. Bladestorm online now for แด something. ดมางับ One away from the showstopper for Monyet. Maybe an exploration outside A. I mean, how much do PRX invest to really dislodge John QT from this position? ตอนต้องออกมารับนกหน่อย He's ด้วย commanding so much of นกไม่ร้อง PRX. เฟกมาดึง See the But then adjustment you don't know already who from in. Forsaken as well, looking towards middle. John QT is such a nuisance of a player to deal with. ไม่จอนไม่ติดแท็บว่ะ Three play stack in middle. Gonna be working its way up again. Displacing Forsaken. Has to respect it. Doesn't want to be taking isolated fights. Posting up Zekken into the corner here. Slow burn here for Sentinels in round 6. PRX finally now looking to explore the map. Paranoia through B main, Combo. all retrieved, but here's the crunch in. The ropes here, Dwight use both of them. อร่อยเลย Yeah, หวาน and that's เทียบ the เลย spike. Left loose tends with a quick collection and considering what he wants to do, Monyet! อุ้ยน้องมอน Catching off Zelsus as they try to make progress เอาละครับ towards ผม B. กระบอกเบลเลอ Spike is ร์ back in hand though. กินจุบกายหรือเปล่า Tens yet to really make his mark in this map. John QT by his side. And the map is treacherous. PRX have good control across it. Yeah, beautiful from Mind Freak. Tens now. 1v5. First. Found. No damage low. taken. Forsaken indeed low. อย่านะ1-4 นะใจเย็นนะ Trying Made to a toy step with it. there. 13 Come วิ back. He's got it. He's waiting for Monyet to swing. อุ้ย ปล่อยครับ Earlier. He'd have had a fight ถ้า on มอน that. ไม่ Yeah, พีค only นี่ 10 มี seconds เสียว left. You had to try and make a move here. ได้เล่นอีกจังหวะหนึ่งถ้ามันมี 3 survive for PRX. There'll be 3 ultimates on their backs as well. Timing a little off here from Sassy and Zekken. Paranoia in response, but doesn't result in a kill for Sentinels. See those ultimates we were talking about previously. Showstopper, Bladestorm, and the Pit in hand now for PRX. Sentinels have a couple. The TP and the Neural Theft not as impactful, but the Showstopper in the hands of Zekken. Curious what the adjustment will be here, if any, from Sentinels. Maybe try and capitalise a little early on John QT's presence ตอน and ชุด pressure that นี่ he's ยิง creating. แมน I mean, previously, there's 3 members of PRX there trying to dig him out of that spot, and it's burning up a flash from Forsaken. Certainly a lot to check in on now. Considering that if you look at the way this round actually hit, it's the first round that they've got back. It was 3 on the trot for SEN. And the second it slips away, pause. We're back in. Ults to work with, but not. I'm looking at what they go financially here as well. For SEN, maybe just going to spread the wealth a เบ little ส bit. ออ just ฟไฟ even out นะครับ the ตัว economy, นี้ which looks exactly to be the case. But I see Bucky with Zekken, so. Well, And I did see a sign for Sliggy as well, so I mean. oh, did you? Yeah, I've seen Judges, Sliggies, and Buckies, so maybe it'll make something The of it. crowd will get what they want here, at least with the Yep. Bucky. There we go. I hate that he's reintroducing this weapon. Yeah, no, it's back. It's back. And he finds value with it as He well. does. Like, look at what he did on Lotus. it's so good. Problem here, because there's 2 isolated individuals inside of PRX. Yeah, this One crunch yet towards B. respecting this now. Ooh. Oi. Okay. Not having the chance to close in on this yet. Long rotation. Paranoia not going to find purchase. Ow. Ella does the ult on the other side. Monyet did invest his as well. แล้วมอน อะไรวะน่ะ ขวัญ Roses. Yep. Yep. Hate to come up. Apply a little further pressure onto Zekken, but Mind Freak getting curious. Oh my จังหวะ god, เซอ this ร์ไพร is ส์ so dangerous. กูทำไมพีค Gets เนียน this จัด sort of buyer Oh, rightแล้ว now. ทำมิ่ง That แบบ did no idea about Tens. Tens gets played in. Oh, That's yeah. one. Monyet on the run as well. He doesn't want to get คิด too ว่ามี close ตัว to เดียว the flash comes down. Sentinels making this dangerous. And now Tens with a Oh. rifle. Sassy on the side. Back. It's a 2v2. วางลอง Something หนึ่ง takes ที a glance and he takes a bullet. Forsaken dives เนีย in. นตามาก Perfect อุ้ย shot on Sassy. But Tens for 1v2. หันปืน Not โคตรไวอะเทสันอะ PRX อะไรมันจะขนาดไวขนาดนั้น Storm. ไวมาก ยิงตายปุ๊บหันเลย Utility just not connecting for Sentinels here. Paranoia gets sent through. PRX wise to it. The แคทในออฟไทย awareness, ไม่ไหวเลยอะใช่เหรอ maybe หนัก there's อะ going to be ไม่เป็นไรหนักจัด จริงอยากให้ยาวๆวันนี้สัก5 แมป outside of that though. Mind Freak almost catching 2 players with utility in Yeah. hand.
ผมน่าจะดูเกมเดียวครับ เกม อ้าว 3 Not deep enough clearance onto tens, but ไม่ไปไวอ่ะ PRX find their พรุ่ง fourth นี้อาจจะ nonetheless. ต้องนอนไวพรุ่งนี้ออกกำลังกายแต่ไม่ไหว พักผ่อนน้อยหลายวันแล้ว อ๋อ มีวิธีอยู่ Sentinels have looked to ยังไง explore แบบ this. ป๋า พักออกกำลังกายไปก่อน Seen that 1-3-1. เฮ้ย มันจะไฟมอดอ่ะดิ โอ้ย Again, this is so dangerous, but I mean it's PRX, right? A little bit of danger. Smoke gonna go in. Indicative that he's holding this angle, but there's so many bodies here. Mike, he's still taking the Ui. fight. Does he live? He does. โอ้โห Ridiculous. How is Lừa he? chưa? Lôi nuôn đuôi. รอดด้วย Paranoia sent Lừa him chưa? down, give him a bit of safety. They Hiếu weren't even that close, but he gets กลับมา away. ฮิวต่อ ลอยนวลเฉย Resist tends to Let me fall say as more, well, so it's mate. only the utility really of Zelsis I've got your that can help them out in this, Yeah, this what's the- situation, but it's invested elsewhere. Sentinels, regardless, ต่อรีเท force ค their way in. Zelsis Ui, actually finds an mon. opener. Healing over here. Okay, Brings it to a 4v4. The heal comes through from Sassy as well. so it looks like the plants. No, the pop flash turned Ui, not well ui. enough by Zekin, but he Ui, gets a pop second flash chance sủi there. nha. Forsaken went for Zelsis. เล็งตัวหลังอยู่ Zekin heals back up, goes again. Zekin is absolutely ripping him apart this นาน round. ๆจะเห็นพวกนี้หลบไม่ทัน Yes, he does. Oh. Zekin. What is this guy Ui, Zekin made mau of, à? Mike? The re-challenge here from something is just so far ahead of Divide. The Trailblazer comes through, clears some Ah, space down on bacak. ground level at least, but I think spotted here. Zekin doesn't get it, but Sassy the one to close things out. Zekin's just been so ตรงนี้เซ แปล คั ก น ๆ มา อะ จัดเลยอ่ะ เมื่อกี้มัน แบบนี้แล้ว มันเล่นแบบวัน It's บาย just วัน feel กัน like มาก there's เลย still no stability in this match yet. In this No, map no, definitely specifically. not. I mean, there's a Yeah, couple so of really weird scenarios created across here, but I mean, Forsaken comes out solo. Something again after Individual. Mind Freak, yeah. Weird spacing on that, it felt. And where PRX find their success is in these very well coordinated floods where Yeah. you know they can overwhelm one person when the spike's being planted. ไอสายบนได้แบนก่อนนี้ไม่รู้เหมือนกันนะ เมื่อวานมีคนถามเลยยังไม่ไปหาให้ I mentioned Sliggy and now there's more. เดี๋ยวต้องลองไปอ่านใน Wikipedia Tens, don't go there. ไม่รู้มีบอกเปล่า Oh, there was nowhere to go anyway. Divide gonna find him, PRX. ก็ไวเห็นเลยอะ Divide walks right up onto the wall here to find this. I mean, I don't know what you read from that as well. The fact it's tens, not John QT. Like, what do you extrapolate from that information? And again, look at Monyet's Yeah. positioning on the other side of the B-Main map. is on lockdown. They've right given now. up middle, so they've known what space they've given up. They've Something taken this to fight towards ramp. Mhm. Now they reveal that judge. Oh, it's พูด perfect. กับจัดไหวเหรอ Something deniesพี่เอ๋ย all access. Ramp is อะไร off ไม่ไหว limits. จัดเนี่ย Get out of here. You can have middle. We got the spike. We got ramp. What can Zekin and Zelsis? Oh, what มันยิงได้เหรอพี่ช็อตนี้ filthy. Yeah. Okay. ใช่เหรอ มันทำได้ด้วยเหรอ Okay. อุ้ย Don't give him space อะ to ไรอ่ะ work. จัดรัวๆเลย It's now a 2v3. Okay, Divide. What a มันทำได้ด้วยเหรอ great ช็อต bit เมื่อ of กี้ timing to None of recheck it. on that. Got a little dicey, but Zelsis, if you got it in you. A 1v3, spike not to hand, 30 seconds, Mind seconds Freak left. behind you? Surely not, right? Surely not. He's being given no play. He's being given no opportunities. And there it is. Mind Freak on the catch. But that investment, that adjustment, ผ Mike, มว่าด่านนี้เฟลเล็ก that น่าจะ was ได้ wild. เริ่มมา This is something finding everything he มันเหมือน needed. แบบว่ามันบุก Hell yeah. บุกได้อะ It was just devious work, wasn't it? They Move held well. this close to the chest. Tens gets isolated from this initial play. I guess the flash catches on ramp and there's a moment that they hesitate, reconsider the approach, and then he's split ahead of these Viper walls. Nobody else from Sentinels really able to provide much support. Genji have to map and advantage That's as the upper Sentinels bucket blow. โอเค Both timeouts here in the Yep. ขอบ first คุณครับผม half. น้อง Watcher Illusion very คือ open, ทีม right? ที่ There's a ขึ้น chance ไป they จะ really จากสายล่างจะเสียเปรียบ dangerous, but พิกแบนนะ Sen has so many Genji options ได้ to แบนกับ work 2 with แมป financially in a little bit of a tricky spot, but โหหวาน interesting to เจี๊ see ยบ what เล they ย go for. It looks like Genji they're having a discussion as well, coaching wise, โอ้แล้วด่านมันด้วย as to แต่ what ละ the ด่าน plan เออ is moving forward. The PRX clawing หาย this ไป game 2 back แมป in. They're not done yet. เจอเซนอย่างเงี้ยแม่งเลือกบีทมา Map 2 โอ้ is a โห little more one-sided than I'm Rebloy. sure they would have wanted, but it is what it is. But here they are keeping within touching distance. shoot. Sen unable to set tempo or pace or draw too much away. It could be potentially on for another 6-6. It doesn't seem impossible. And Sentinels เปิดได้ this ได้ year sitting at about แค่บางทีมที่ 70% โดนเนี่ย defensive win rate. So I guess the approach maybe here is to play towards damage control and really look to stretch their legs on the second half of this.
And it's where we've credited time and time again the protocols, the retake success. It's where their strength lies here, but PRX a 1-round lead as we enter round 10. โอเคอยู่นะตอนนี้กันได้This is scaring me because I'm seeing 3 พร้อม players บุกด้วย here from ก็เป็นเหล็ก PRX. I'm seeing the entirety of Sentinels here, ults galore. หรือว่ายังอยู่ในโมเมนตัมที่ดี Bloody, buying what they can, missing a couple of เดิน pieces. แรง but จัด have those- เดินแรงจัด That was still a headshot. เฮ้ย but ถ้าได้ก็ sharp เวอร์ไป from แล้ว something. Plays it ระยะนี้ Forsaken, and he's got so many targets. He can only get one, but it swings out from the สวย rest. Perfect work from PRX. Well เรียบร้อยครับ positioned, หาย ready, หมด willing, and able. Read into this perfectly here. And just to say, maybe Sentinels are playing towards damage control here in the first half. You're really preying on the 6-6 here. PRX give themselves an advantage. I mean, leaning potentially towards an 8-4 ของ here. ซาซี่มันโดนพิษตาย Talks ด้วย about the other tie halves. เฮ้ยอารมณ์ เก็ เสี บ ย พิษโดนมาก That's the เนาะ first time I've seen that. Coming out of a timeout, maybe. Yeah. If what's discussed wasn't executed correctly here. Or maybe just, I mean, instance of the stars aligning for PRX. 3 in the right place at the right time. ใช่ครับต้องชนะ3 Best of 5 Didn't invest any of those ults though, so able to depend on those if they get the opportunity here. But again, you're looking at Monyet. I don't think got revealed in this position, so they No. didn't quite get the grip on this. So there's still a surprise here. Looking to จะ be ไม่ a โดนหมาจริ nuisance. ง Actually gives up a little bit of space towards main. It's a little curious. 3 คน Here we go. Ui, First ui. potential Ui, Monyet. That's hay surprise, này but các they didn't know. Ui. Oh! Oh. Second. Tries to Ghê serious phải damage hรือเปล่า to Dubai. Mind Freaker there. จิตใจทำ They're เพื่ออะไร holding วะ on น่ะ to this round, but then they think, They know about where tens. is John QT? Where is Tens? Where บน have หั they ว gone? แล้ว Oh my God, Tens gonna take down จิ the ตใจ fight. จิตใจม่อน Now ทำ you อะไรวะ find เนี่ย the conquer Forsaken from above, and they know that last player alive is John QT. Turn around, look to your back. Where is this man lurking? And Forsaken's got the read right. He's waiting for it, but he doesn't get to keep his life. จอแล้ว And เหลื now อ another 20 challenger ยากอยู่ though. Something ยากแปล steps ว่า up. ยาก Scary. But he faces his นี่ fears. something Comes ตาย out นี่ยากหน่อย on PRX. ผ่าน Tipping ด่า the something scales ยากหน่อย this time. Chance here for Sentinels. Purchase still available. Only the showstopper invested previously. เปเปอร์เล็กเปเปอร์เล็ก เอาวากองเชียร์มา Feeling แล้ววะ like they want to get behind PRX once again. A breath of fresh air in what's been rough to อุ้ watch ย so อะไรแบบ far. อุ้ยหวาดเสียวเหลือเกิน It's been a suffocating series for Seems both like a sides. lifetime ago. กูต้องกินมะนาว Don't let me down now, yeah? Operator out for มอน something. มอนมันกะเอาลูกซองกระโดดมาตั้มเลยอะ Critical. Early investment is from Divide towards middle. อีจีเลยตรงกลาง Blocking ปิ off ด one of, well, Sentinel's favorite avenues of approach this series so far. Up middle, 3 players. บอลไม่ He's ไม่ just ซื้อ gonna แล้ว post เวน up โด Monyet in there. I'm curious what Sentinels learned the last time about this setup. มีตังค์ One, มี yeah, ตังค์ obviously ซื้อด้วย tucked นะ inside แต่เอา as ลูกซ well. อง Still มา got that judge. Still looking to be a nuisance. Why not? Worked well. She's there. It's a little bit cautious on Yeah, that. but we'll note 2 members of Sentinels at least over on this side of the map. Seekers invested behind this as well. That's a rotation though. Something's on the run. It wasn't all 3. That's enough to pull a rotation here. ผม They มันมี wanna แว try น and ดอล back ทิ้งไว้ up. อีกเขาว่าบีกระบอก I mean, Tens has a TP as well, so you don't really want to see Well, my PRX feet over are bad. rotate here. There is a bit of ถ้า a เขา gap เข้าบ with อมนี้นี่ only คือแบบมาคิด Forsaken, โคตร I guess, shouldering from screens. ทำติงลองให้ด้วย Really trying to sell this though. And it's information denial เนี่ย as ซื้ well. อสุดข The นาดนี้ pit เลย will เหรอ cut off sightlines, แล้วบอมอ but ยู่เอ PRX are reading this to เฮ้ยแต่ perfection. นกไปเช็คแล้วเจอครับ Monyet is sitting close. He's on the way. อ้าวรู้เลยว่าเฟกแบบ Keep นี้ your eyes towards Forsaken. He has to do something big here, and the timing might be right. Oi. They don't predict it. He can only bring down 1, and now there's problems. Monyet on the Oi. second, spot out second, Oi, brings oi. it down to the ground, back to earth. There's PRX หลอกไม่ heating สำเร็จ up here. บอกเลยว่านกเจสัน Seconds. ทีเลยคราวนี้ Zelsis has to just face the music. He can only Hey. do so much. คือมันไม่ได้อินโฟหน้าบีเลยอะมันรู้แบบรู้ว่ามันมีแค่เซลซิกอะ1และ Don't มัน have ไม่ได้ the อะไรเลย confidence เจสัน to น really กเช็ค execute ahead ผู้ of เล่น this. โรเท Like ล I หมดเลย said, it was a previous เช็ค example เจอแล้วนะประเด็น เช็คเจอ of this round. And there was a window of opportunity, Lauren. พอเจอปุ๊บมันเทบีเลยอะ He just didn't แบบมั่น have ใจมาก solid confirmation ชีวิตหลง behind คน it. เทหรอกนะเซนติเนล An 8-4 half here for PRX on split.
I can't believe what we're seeing. This series is looking so good. This half looking exceptional, but a treat for you now with Uli.บอกเลยว่าตอนนี้กองเชียร์ในงานคือตะโกนแล้วเปเปอร์เล็กแหละเปเปอร์เล็กแหละ ตะโกนแปลกๆวะพี่ เยอะอยู่นะ84นี่ดูทีมนี่ อ๋อเฮ้ยเดี๋ยวไปสกอร์ผิดฝั่งที่หาย โอ้เชียร์อเมริกานี่หว่าเฮ้ย Y a ver, los demás necesitan apoyo ahora. Quiero ruido por PRX. สวัสดีครับ Sin lugar a dudas, tenemos un público increíble, inigualable, como en Madrid, como en España, ninguno. Y ahora quiero que todo el mundo empiece a calentar las manos. ¡Calentad las manos! Os quiero preparar para una ola. Vais a arrancar como siempre desde la izquierda. Preparaos, 3, 2, 1, ¡arriba! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Que siga esa ola, que siga esa ola, que siga esa ola! ¡Que vuelva! ¡Que vuelva! ¡Arriba de nuevo! ¡Que vuelva! ¡Os quiero activos y calientes porque esto es un auténtico partidazo! ตาลายเลย ลายดี Y por último, estos jugadores que están aquí se merecen el Alay, cariño de le España. Así que preparar todos los demás manos. Vamos a aplaudir todos juntos, poco a poco, poco a poco. แต่เซนติเนลมันก็เก่งไง Amigos, nos vamos. Here we go. We leave you with the ชอบ cancer. การตบมือแบบนี้ยังเลย Oh, you love Truly, Uli. What a truly champ. a national treasure. What a Honestly, joy. if you've not Look, heard of that MC man before, Suki. check out the Spanish streams, check out EMEA, because he is a godsend. Gets the people going, but so does this match. Let's dive back in. 8-4. Oh, funky กับ music กล้อง still ถูก going คนด้วยไง on. Hopefully that turns up pretty soon. There we go. vibe for the Yeah. Little tense now, guys. Let's, focus back up. Because PRX are in the lead. And every single half so far has been as close as it could be. This is the first time they have a full only real advantage gap, yeah. on split. Said SEN do excel on this half. มีแต่คนบ่น Will this be เน้ enough? นไทย PRX looking to replicate Gen G's success, as said earlier. Could that have been enough of a confidence knock to Sentinels? John QT should spot out this info early enough here. I mean, poised for a retake setup here. โอ้ย Trip removed though, so no kill on the way in for John QT. เส้นนี้กาดถึงมาว่า To คอ come ขาด through. เลย The plant Cào round tài contesting thế a ní. full 5v5 here. Mind Freak just going to try and keep himself safe for now. But the flood begins. Sentinel steps on the site. Oi. One yet the first to find something with the Come on, follow-up. They are Oi. handling this incredibly well. Hey, but you know Divide what? and conquer. PRX เฮ้ยเป้า keeping Oi, Sentinels ป้า in เป้า range. แบบ Heads have fallen. เป้ายังไงเอ็มบอดเมื่อกี้ เออ Lead here. Sassy is only 8 HP. Looking like ป้า 9 ฟิกล่าง is บน in แบบ there on the board, and it is สูงมากจัด PRX kicking off the เอามา second half. 94มีภาพ ฟอนเอาไป3ครับ Reaching double digits, ส you've ปีด got มัน to แข็งจริง argue. ว่ะเป็นเล็กดู Pretty เหมือนมันจะ likely เบา here ๆ in แต่ the มันก็ second half. Take us the โอ้ยเล่น distance. 3 รอบ Come ไม่ on. ซ้ำกันเลยมั้งโลไอเต้น Punch อ่ะ to the gut of Sentinels once again here on split. Can they dig เขา deep? จับ Not going to see the round 2 จริงช็อต force นี้ No this time difference. around. Obviously, favouring that on the attack when they do find the plant, but here, เขาโคตรเดือด we'll play towards this first buy round. Look at the stack. โอ้โห PRX คิวที continue along this trajectory. They're walking into a lot of players. Yeah, it looks like PRX want to go head first into this. It might be head first for Halos at this point. Paint shot could be nice. The flash is there, but it's Oi, oi. stalled. It's stalled them out well enough that they feel there's something wrong. Yeah, they are Oi, spamming oi. for their Ooh. lives' เจ็บ sake. แล้วจอนเลย There ถ้า was มี enough เอ of เล a สก็บอก red ก็บอกเลย flag that waved. โอ้โห They decided Ui, to ui. shift away for now. Let's see if we can เขาฮิว reset ได้ this stack. ชาสีซื้อ Fake ฮิวมา steps เฉย away เลยแม่ง here. เอ้ย That sound. พวก Sentinels นี้โชคดีไปถ้าเจอซัมทานไม่ตาย2เมื่อกี้ โอ้โหโดนนะช็อตเมื่อกี้คือหล่อม โดนแน่นอน เทหมดเลยวะ the massive over rotation from them. ๆนี่ไงเดี๋ยวโชว์แมตช์ป๊า PRX ซื้อผิด now ว่ะ will drift back in towards โชว์ B แบบ site. เราซ้อมไหมพี่เอ้ย The ถึง uncontested เวลา round ถึง four. เวลาโชว์แล้วว่าปล่อยออก Double digits
beckoning เราจะซ้อม here. ด้วยเหรอ ซ้อมคุยกันอะแบบว่าคุยกันอย่างเดียวไม่ยิงแล้ว เฮ้ย ซ้อมมุกกันอีก Just นะ the classics in เล่น hand. วันไหนนะ24ใช่ไหม Maximising here as well. 7 พี่ Norman 7 B main 7เหรอ for Monya, probably going to ซ้อ give ม him คุย a ก็ได้ plan นะ as well. There we go. เนี่ยแต่พรุ่งนี้เปรี้ยวตื่นกี่โมงเดี๋ยวผมโทรหาเลย บ่ายโทรมาได้เลยตอนกลางวันนี่ว่าง Sentinels get anything done คุยได้ here. ทั้งวัน เดี๋ยวไว้ With บ่ายผม this โทรเลย scoreline ครับ really โทร even, just two kills, Yeah. and you're happy Hello. getting away from this anything. รวมสายเลย Slow ไหม this งั้น early momentum. รวมสายดีกว่า ไปประชุมสายไปประชุม Second. รวมสายไปรวมสาย He will be โอ้รวมสาย melted by Forsaken. Yeah, this is clean. อุ้ย This is good. Monyet is มัน fired จะดุ up. อะไร He's ขนาด chasing นั้น it down. No กระสุน survivors. นี่ม่อน This is มอ the น showstopper มอน for เอา him. สุดมอนไม่รีโหลด Absolutely on it. Perfect. There it is. ม่อนกดอะไรจอนวะ Monyet เนี่ย will be happy with that one. ดี PRX. นะไม่หมั่นเที่ยวอันติ Tick ยิ in ง the แม่งเลยมอน box. กดอันตีแล้วมีว่อนเมื่อกี้ เหี้ยเล็งไม่ทุบ ตบเลย ไม่ไหวแล้วไม่ตบแล้วโต๊ะไอ้เหี้ยตบคนเดียว Maybe they open up an avenue here. This could be their มอน way บอกไอ้ back สัตว์ into หมั่ the นเหลือเกิน series. อันติ กดทำไมมอน Byron comes in, Pop. obviously the advantage ถ้าเป็น leans อาซินะไม่ towards แน่ the นะอาจจะกด Sentinels เลย here. Rifle in the hands of something. ไอ้เป็น Mindfreak's กู still อะ that บอกตรง bulldog, ไม่ได้เลยนะเป็นกู but กด it's the showstopper. กูมัน The red flag here for Sentinels to have to try and overcome. Well, not PRX can find some value off it, and I'm worried if they try and contest it. Monya's going to satchel in. มาแล้วมา เฮ้ย แล้ว นี่ไง He's found the อุ้ย target. ไปหนึ่ง อุ้ยโอ้โห It looked like Tens was dead as นี่ well. เหลือ Yeah. 10 HP. I mean, กูจะได้ตัวฮิวไปนะดีจัด เกือบได้สองเกือบได้สอง with 10. But how But much there's can one Sarsi man where do you with that wish you sort of could die HP? on There it. is no heal Hey. on the way, but Zekin's got his back. Oh. Oh, Heaven taking away something in Divide. One by one And with each Complex other, yeah. goes down. Hey. Tens still living, still thriving. Forsaken will find him, but he gives Oh. away the game, and Zekin is there. Sentinels แย่ละ still in this. 3 rifles maintained. You're up. Stay safe. So a decent footing here อุ้ยเวล to เล็ก build ก็ upon มา this ทุกคน round เลย 3 success. การยิง Monya, I mean, กูรอดได้ very ยังไง unlucky ก่อน not เล็ก to ด้วย find เนี่ย Both. both of them Yeah. on the way in. PRX not looking like they want to slow down at all here in the second half. 10-5 now. Here. Rifles in hand across the board. PRX switches things up now, going to test John QT's hold. They got room to test, Mike. They got rounds to test with. Yeah? Bomb buddy out. Can't let it get too far because John Hey. QT, I've got to say, I've enjoyed his work เปเล็กต้อง specifically แบ on บว่า this map. ดึง Backbone ดึงผ่อน holding แล้วตอน this เนี้ย site. คือดูมั่นใจเกันไป For now, going to find 2 early. Something in Forsaken. ต้องเน้นหน่อยนะ down. 15 นี่ไม่ได้ห่างมากแล้ว So they need someone to over-deliver here. They need a bailout, be it Mindfreak, be it Monyet, be it Divide. It doesn't really matter, but they need someone. And look at the discipline from Sentinels. Instantly sitting back. Yeah, Good die, nah. absolutely. See now, Divide removing this trip. That's an indicator for Monya in future rounds. He's got a couple of high trips to try and overcome. Does he get played Mindfreak here? Oh, อุ้ยเป้าเซ Zekin. เคน Okay, Monyet did get the trade แต่มุมเมื่อ there. กี้มอนเนี่ยยิง Looked ย่าง like เหมือน he กัน had นะ an พี่ angle on that. Yeah, ปล่อยสักหนึ่งตอนนี้ and they've got time and all the rotations. ตายยังพอมีครับ They could dip through vents if they fancy it. They don't know this, obviously. Okay. Oh God, Monyet! มีลุ้นละ2-3 This guy is so sharp, making ไอ้โซชาร์ something out of this round. And he's drawn the attention from CT. He's trying to play Hey, his lock on teammate the Divide. He's got his Trying nade back as well. trying Hey, to lock, help out. He's hey, got the honey. plan here. Divide does get noted. The paranoia Divide. does not land. เฮ้ย เฮ้ยมอนว่ะ What a moment for him! Can he get the เฮ้ยเชี่ยไอ้มอนว่ะ ยังมองลุ้นนะ Outrageous มึง round ขึ้นมาเต้นเพลงทำไทยเป็น for ยังไงวะ Monya. He's Saying back like on that? another showstopper. He's one off. When can you miss it? Monstrous Big moment from Monyet. เขากำลังฮิตกัน The man to step in with big shoes to fill. And that is exactly what he did this round. โอ้โห Played to perfection as well. God ผมมัน tier. มันทำดีมากเลยจังหวะเนี้ย I Đúng mean, không, mày throwing phí- himself cái đồ in này the nè. line of fire. เพื่อนรอให้ เก่งมากว่ะเอาว่า Relishes the Hey, moment. man. ชอบใจ Sentinels held on ไม่สุด 5. ผมเก็บอาการ Previous loss. นี่มันไม่สุดเลยมัน 13-5. มันเก็บอาการมันสีหน้ายิ้มแบบจะยิ้มอะแต่แบบดึงเชิงอยู่ แก้ Again, ส it's กั his ดมือกระตุก purchase. นิดหน่อย โอ้โห เหลือเชื่อเล็ก He does have the showstopper, but only a pistol here. Early อเล็กบอกว่าชอบนะ exploration แต่ยังได้อีกกับมอน outside B main, but คอยอยู่ยังไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่
Don't see that. อุ้ย Sassy ค่าดู catches a ton of damage. ขอ I was ค่า about ดู to ห say, น่ I อย want to see almost a very composed Monyet after that round because it's very easy to overheat. You just ใคร get มอง that age, โบ you น feel น้อง Oh, มันไว้ yeah, นี่ yeah. just run, you know, overdo Especially in a it. team น้อง like มันเริ่มแบบ PRX ว่า where Yeah, everyone's that's calling something. Yeah, เริ่มผ่อนคลายขึ้น exactly. เยอะเลยนะ So it's, I want to โอ้ see ย them ตั้ just งแต่ keep that ตั้ง cool, แต่ not 2-3 วัน overheat แล้ว here. ตั้งแต่ It เก็ looks บ like เอ they're ท kind of leading กระ him โด to ด his แล้ว own นะ devices towards middle potentially. Yeah, just letting him off the Got leash. locked. Look at him. Just takes the That's the one-to-one ไอพีก็ปลด challenge. ล็อกแล้วไม่ And now ไม่ they เหมือน can't วันแรกๆอะ over-rotate. They still have to be Ah, kan mo considering pa there's rin. still that threat through towards heaven. But it is going to be that A-take. John QT, do you have a miracle for me now? เอ้า Not looking Ui, likely. Quả Second này. punished. John QT, Ồ, it's nhìn late. cái đàn It's đấy. traded. Divide doing really well. Tens. ไปดูม่อนดิโอ้โห ม่ ดู อน ม่อน มัน เดิน ซ่า แบบ One really The healthy lane in ma. this. Does he get the shut down towards Divide? Yes, he does. He's on the side. Divide gets dropped. Mon lưỡi 20 10 seconds. mau. Saucy has to put in some Ủa, đúng Mon serious lưỡi damage. Not ม่อน gonna เล่นเหลือ happen. 10 It's เดินไม่ 12. หยุด ไอ้มันเริ่มเข้ามือแล้วพี่ 3K for Oh, Mon. my God. He's กลางไหล everywhere, ห้อง Lauren. เชือกไป ซีซี Omnipresent. Can't escape the guy. The beating heart of Paper X right now. เออ The ตั้ง man แต่ wants to ตั้งแต่ step วันที่ in. แข่งกับเบน One of กี้ the อะไร most อะไรอย่างเงี้ยก็คือ explosive players. One of the most loved เริ่ม players. เปิดทุกวัน And he's turning up when they needed him most. The guy that also says, I don't really want to play Rays. And he's doing this. I don't really Lun. want to do it, but if I have to. He's outdoing Zekken. On split. He's on 23 to 9. Game on. It's looking Mon likeมัน a กำลังเข้ม series, and Monyet is on the hunt. เรียบร้อย Picking up โอ้โห restrictive found. นี่มันทางตันนะเธอจะหนีไป This ไหน is a lifetime performance for him มอนมัน here. กำลังเครื่องติดว่ะพี่ And that is the first pick with still 1 minute and 24. Oi. Oh, Nice timing. response. Tens shuts down the lurk on the other side of the map. The Seekers go through, and there's the counter. Oh. Second found, but the burn through แต่ on ยิง mains เซ็ก already ขึ้น come ได้ช็อต in. นี้นี่ B site is lost. Do they continue on this path? Something looking for the fight, but he has to get away. Spike's out though. They're out B main. There's a bit of a They're not gap out. here. Something Something quite he can do yama any sumba. damage. Find a kill maybe. Oh. Just can't pin it down, but Mind Freak finds a response. โอเคเหรือตอนเดียว Mindfreak เฮ้ย is มันฟิกได้ไป going. สอง ตอน It's เจ็บ all on มาก John QT. ตอนเจ็บ Can he มาก keep him alive in this map or a Paper X? เออ เออโหไม่ฟิกกันเดือด ตึงกันหมด มาแล้วครับ 80 ประกายทุกคน Sunset's up next. Wild scenes here, Lauren. มอนเยส And history repeats itself. Well, Yes, it does. recent history Yes. at least. What a confidence booster to take Split away in this best of 5. In what feels like a slightly front-loaded veto. Yeah. 4 Sentinels to turn it มันบอก here. ใครด่ากูเยอะมึงระวังลื่น Unbelievable scenes. This is going to be a finals to remember. Do not miss how this ends because we are going the distance. สันโดนหลอกอีกแล้ว ขอแป๊บนึงไลฟ์มึง PRX 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 ขอบคุณคุณการนะครับสำหรับ15 เดือนนะครับ PRX 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 ไอ้น้องเป็กทาริกโนหนึ่งป๊าผมไปก่อนวันนี้ฝากเชียร์ด้วยครับ โอเคครับ ไปแล้วครับ เฮ้ย เอฟเจ ไป อ ไหน กัน อะ เชิญครับ เป็นครับ เดี๋ยวนอนต้องไม่นอนไม่เกินตี 2 ตี 3ครับเดี๋ยวพักผ่อนไม่พอ ซ้อมทีมเปล่า โอ้ยน่าสนใจได้เลยนัดแอดกายแอดแพดไปด้วย โอเค User disconnected from your channel. ว่าซ้อมทีมอ่ะพวกผมมันตึงจัดเลยวะด่าน 5น่าจะเป็นบีทป่าวะไม่รู้วะ
เก็บขอเก็บเอ็ดโอ้โหจะยิงสู้เขาไหวหรือเปล่าเนี่ยไม่ได้เล่นตั้งกี่อาทิตย์แล้วเนี่ยต้องไปดูวอตปาร์ตี้ไหนจะเล่นคอร์ไอแลนด์อีกโอ้โหเป็นเดือนอะครึ่งเดือนเลยมั้งเนี่ยตั้งแต่มันเปลี่ยนซีซั่นมาไม่ได้เล่นเลยครับ ไม่ได้เล่นแบบไม่ได้เล่นเลยอ่ะอ๋อดันบายใช่ไหมบีทไม่ค่อยเพลงมีใครอยากเสียง โหเพลงนี้โดนเลยไม่ได้เต็มเลยปะเนี่ย โดนพี่เพลงเนี้ยผมปิดเสียงแล้ว กำลังเพาะเลยเมื่อกี้ ฟังเพลินไปหน่อยกำลังอ่านไลน์กลุ่มอยู่ ไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวไปตัดเอาเดี๋ยวแป๊บนึงนะ Microphone sing. muted. เปิดเสียงคุย คือกำลังคำนวณอยู่ครับว่าพรุ่งนี้จะไปเตะบอลดีไหมเตะทุ่มครึ่ง Microphone ถึง2 activated. ครึ่ง3 ครึ่งกลับ แต่ว่าพรุ่งนี้4 ทุ่มมันมีโชว์แมตช์อะดิเพื่ออย่ารีบไปนะไม่อยากโอ้ยอยู่จนจบครับผมไม่ต้องห่วงที่มีงานโชว์แมตช์เมื่อไหร่กี่โมง มีวันที่27 28 29ครับผมช่วงค่ำๆเฮ้ยเหลือน้องบาสเหลือ วันนี้ตื่นบ่ายค่อยเตะอาทิตย์หน้าก็ได้อยากเตะเดี๋ยวมันเตรียมร่างกายโชว์แมตช์ครับรายการน้องว่านกำลังออนไฟใช่ไหมเป็นปลีอะโชว์แมทน่าจะ BO1 ป่ะพี่เอ๋ยคงไม่เอา BO3 ให้เราแข่ง เฮ้ย นะ BO1 อยู่แล้ว
เป็นเล็กไม่ใช่เป็นเล็กอินโด3ครับมาเลแล้วก็สิงคโปร์มาแล้วโอเค Then want to play the defense really aggressively. There are no trips, and PRX have got to be watching out for that at all times. I think also you just have to look at, like, you've got a matchup of geckos. They're going to play this completely the opposite. Oh, yeah. These are the two most different geckos you are ever going to see. Well, Sentinels, they have another chance to close this out. Pansy and Hypog, let's see if this is the place where they do it. It's back to the wall for PRX, but they give themselves a chance. SEN still sit with the advantage here, Mike. They just need one more, and they've been good here, but so have PRX. Yeah, it feels like maybe this is the start of the home stretch. Could be. PRX can turn things around after that explosive win on Split. Oh, there's that. I just want to go to find. Oi. Yeah. Like just คนส่งซีดว่ะ the purest thank you for the seed I want to see น่า more of this level of Valorant. I again don't really care who wins, if I'm honest. It's been excellent from both. Really good. อะไรเมื่อกี้ใส่ปีมันร้อยอ่ะ Jump into the game. Not sure what the hold up is here. Hopefully that gets resolved quickly. Can't read the signs. Difficult. Joe Leah Is put that my sign eyes? up for us. Sorry, who did? Leah. Oh, really? Yeah, headroom. Okay. Yeah, love Leah. Not Kevin. Leah. Wow. Producer Kev. Not even You know what close. he's like. Do you know what we haven't had though? Tech pause. We actually haven't. I know. wasn't พรุ่ง gonna นี้ say มี that. สอบไปประกอบโชคดีนะครับคุณรักครับพรุ่งนี้ There, we gotta bring it to existence. This isn't Oi, a tech paper ball, leg though.ว่ะ No, it's Doesn't not. count. No, it doesn't. But what does count is we are now moments away from jumping into sunset. It's been a stronghold for PRX. It's looked fantastic for Sentinels. But who gets it now? It's everything on the line here. A lifeline given for PRX, but still so many opportunities for Sentinels. Early exploration towards mid. Removal of the door here. Side of PRX, and nothing noted on the back of Sassy's utility either. PRX a chance to stack up here. Leave a few question marks across the map. Force Sentinels to try and garner some information another way. A stack towards B. Sassy almost just playing to shoulder this angle here. And PRX feeling themselves. เอ๊ะว่ะ Good read. I mean, it looks โอ้โหแล้วถ้าเขาเป็นเล็กได้วางนะ fussed by this. ลุก Good approach. ยิ้มเลยอ่ะถ้าปล่อยรีเทคนี้ก็หวานเนี่ยครับผม Keeping it. No harm, no foul. That smoke going towards CT. That should start to potentially pry some of the Sentinels players away from position on B. Plant going to come in. Wall to CT. Spike planted. And here we go. This is ห when วาน it all เจี๊ยบ gets a little บอก fun, เลย doesn't it? ไม่เอาไป เอามา หนึ่ง หนึ่ง ก่อน Start. Something takes down his opposing เอา number. ไปหนึ่งเอาไปหนึ่ง Gets to just play the angle. Here to throw some utility around the corner as well. Just to slow Sentinels down. อุ้ย Another อุ้ยเอาไป headshot หนึ่ง round. ดิ้ง Might even find Tens to ป้า the จัด though he ป้า doesn't. จัด He's still got Dizzy to throw. จังหวะนี้ขาวสี่ Look at the utility stall สาม on ดิ this Mike. It's so difficult to get around that corner, and CT just wasn't accessible for most of the players. แปลก Yes, Zekan's gonna find Mind Freak, but they're still trying to break back. เฮ้ยเฮ้ยแปลกๆ เฮ้ย เฮ้ยมอนเฮ้ยมอน It's magic. โอ้โหมอนมันเอาไม่หยุด For Monyet. เฮ้ย How does he keep บอล doing บ้า this, จัด I mean, the stall is มอนมัน just ตื่นจากการหลับไหล outrageous. When you think Sentinels have found a way to pry One, their two, way three. back onto the site, it's Monyet to sweep the round off its feet. It was looking like it might have gone เก็บ a bit เสียง too เบาอีกแล้วเหรอ close there. Adjustment เกิด is จากอะไรวะ outrageous. เริ่มทนไม่ไหวแล้วนะ ฮัลโหล 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 A sigh of relief. อ่ะ น่าจะดังขึ้นแล้วอันนี้ อเล็กกำลังกุมหัว แม่ง จังหวะที่เซเคนเก็บไปหนึ่งเมื่อกี้ Blood here on Sunset. มอนเสกให้ Nice though. Yeah, a lot of information on the back of that. ที่ตรงนี้เฉียบไปละยากอยู่ Are they diligent on the clear here? Forsaken, I think just เฉียบเลยอะ jumped on. เฉียบเลย Yeah, he's โอเค seen something that's not sitting well with สวย him. ครับ So gonna have to invest a little Bad coming back day. in, which แปดเบรกตัวเอง you could see the protocols there, even in a round like this. And they are walking into a lot เอาเหรอ of players, Mike. ใช่เหรอโอ้โหก็ตะโกนซะแบบหูแตกเลยไหมเนี่ย Plant sent through here. If they're
เปิด Not showing his hand just yet. เฮ้ย He does reveal himself. He gets two. It's a disaster for PRX. Made a meal out of it, and now there's a real opportunity. Can they still cause more problems? Yes, they can! With tens The doing diffuser's coming that! through. Oh my word, Mind Freak! Oi. Oh, he stopped it! He just about stopped it, but it's not gonna change any of the outcome. John วี QT ด so calm and collected as they We all did drifted onเลย by. Tens then comes in with two for himself, but watch this again. The paranoia perfect. The follow-up โดนพารานอยด้วยแหละ easy too. ตัวแรกไม่โดนตัวสองโดนตัวสองทำอะไรไม่ได้เลย Yeah, timed to perfection. The paranoia catching Divide having no idea. ใส่หน้าแล้ว The sound cues blocked here. That's a round two flip for Sentinels. Stunting their early progress. Sheriffs across the board for them here, but see the rifles coming out like that for Sentinels. This is again looking to find some early info. It's only going to be Mind Freak noted, but very early progress up mid here. A nice little way to gather information for PRX too. โอ้พลาด A chance there for Forsaken Yeah, to you- find it, but Ten's a little sharper with the Bulldog. Again, just taking the tour of the map, really looking for probably some impact. I mean, they've gone for the sheriffs here, not completely without teeth into this round, but John QT. Don't know if they spotted him or just simply spammed when the smoke fell, but it's worked out. Gonna get a plant for themselves, so that's Monyet working towards the ult. And now we wait to see if any further damage comes in. Numbers advantage, so waiting for the last stragglers, Zekin and Sassy. Come through and reinforce here, and John QT to finally open on Monyet will fall. Just two left to find now. Divide tries to find something. Clean Mind Freak cleaned up. กินเลยครับ Nice. All five standing. Another flawless to add. Flawless. 4 Sentinels find themselves out in front here. A 2-1 lead. Conversion after flipping round 2 as well. PRX แยก progress น้องไป towards ทำไม ults. มาดูอย่างเงี้ยเหรอ Yeah, ซื้อออฟเลยเหรอวะ hasn't been ถ้าตัดได้ afraid ก็ of pulling it out every so often. Looking to find หูโคตรรวยเลยเซนติ a เนล little more damage once again, and maybe indicative of PRX slowing the pace a little bit. Again, we have seen Sentinels kind of testing those extremities, so maybe a good chance Wow. to try. Okay, tested middle as well. Divide just stood there and accepted his fate, because where else were you going to go? But something does find the reply. That's on Mind Freak, not... this is a wild round. Hold on. Spikes on the way back through. TP had to be taken to get out of ไก่ปู danger. Monyet trying to re-clear this space. But keep your eyes towards Forsaken as well. He's the one towards middle. Wonder if he อยู่ finds ครับผ some ม space here potentially, but they're re-aggressing on B main. Monyet, oh, he's sharp. He's on it Ui. today, folks. That's Con two. มันเอา He's จัดต่อ brought this นะ back to a 2v2, Mike. Look at the Hey, space taken yeah, by Forsaken yeah, elsewhere. San, He's they playing map. the cut right now. ตัดโรเทต Zelsis down to 7 HP. 10's ได้เซลซิสแน่นอน 56 is the awareness here. No Zelsis knife out. ได้เซลเซียสแน่ Punished นอน here. It's now 10's on a long flank, shattering ร้อย something's progress. Might even get a 1v1 here. Spike เพราะเท planted. นโดนแบบอันพิดิกไง The เพราะใช้ operator. น้องวาง It's Yeah. good for it, something. I gotta say, the mid-round calling of that, again, the space found by Forsaken was just exceptional, but the bailout from Monyet too. Really on the money there. Yeah, and again, a little bit of a misread, I guess, on the setup in B main here as Sentinels look to re-aggress. Initially, Sassy punished here. Zelsis almost caught Fragment in hand. Saw an operator being toyed with, or at least considered by Sentinels. Wonder if they were going to commit to it. Not the case. What do we have ult-wise as well? Nothing really. At least for the Sentinel side, of course. Still 2 for PRX. They got options this round. So something's going to continue to look for picks like this now. Actually, it's not even him on a solo mission here. They're going to very quickly be able to remove this camera. Force some sort of adjustment on the side of Sentinels. See on the X-ray here, something
brazen in approach. Bold to go for that. No punish on the back of this ult. But the walkout towards A. Keep your eyes towards the players walking through towards tiles. Could they catch him in the middle? They're going to try and get towards the site. This is a really uncomfortable place to be playing towards. Zekken does catch. It's Mon yet to fall. And now it calls in something. He has to deliver. A tag not enough. And John QT with a punish. Sentinels with a fantastic playback through. Spike unable to go down here. That catch was just exceptional, Mike. 2v4 แล้วพี่ But ทิ้งมีหลังดิ เมื่อกี้มันไม่เข้าแก๊ปอะมันไม่ได้เข้าโซนวางบอมอะ Can't find the second. Vi forced to heal up here. โดนตัดก่อนเซนไม่ให้เล่นอะ Not gonna happen. Tens. เมื่อกี้ Lovely. มันได้เข้ามาโพซิชันวาง Again, Ball Mike, เลย timing บอล a ได้วาง couple ไปได้ seconds เลย difference, but that walk through tiles pretty much เป็นบีบ allowed ไว all that เลยครับ information to free ไทม์ flow. เอาท์เลย Definitive. PRX pump the brakes here. Another early timeout. Monya just caught at the last second. Well, there's the kill from John QT as well. Well handled, well controlled by Sentinels. Again, even given the time here for Zekken to นี่ really แหละ make เซน that flank เซนมันต้องแก้อย่างนี้ครับ ถ้ามันปล่อยให้แบบเปเปอร์เล็กได้เล่นนะ ได้แบบทำตามแผนที่วางไว้นะดีเทลยากจัด No, I mean, been getting away with some plants today. Yeah. Not necessarily getting shut down on the wingman โด front. นไหมเนี่ยเพลงเนี้ยดูจากทรงแล้วน่าจะโดน Kept on เหมือนจะโดนนะนี้ finances. Sentinels looking very flush. Oh yeah. Other than Zekken down at 600, but everybody else above 45. QT a last minute purchase to come through. And it'd be unsurprising to now see PRX trying to pressure at least that A main challenge at the start. The knife again did note very early on last time, so curious if that's going to be the case again. Problem being it's unbreakable, so Yeah. if they try and catch this early timing, they have to give up the info. Yeah, and I kind of like the response here from Sentinels by almost overstacking this, because it really then can be hard to. It almost dissuades PRX in those later rounds to be going back in for that challenge. Still creeping up on this though. Okay. Sticking to their guns. Get him, Wing. The wingman's down. One yet drifting onto a ยังไง He's got Zekken and Sassy to overcome here. โอ้ Still มันจะเช็ค Zelsis in close proximity as well. เบเคนเบสสุดจังหวะนี้ The knife should have caught at least 2 players, I would have thought. Forsaken, where did he find that space? And the instantaneous response though, Zekken doubles down towards elbow. He's looking to wrap this. And Forsaken. Oh my god, the timing. I don't know who saw who. No one saw anyone. Nobody saw anyone. They're following each other. They have no idea how close they are. Bye-bye, Forsaken. อะไร Now วะน่ะ does reveal a little of the position, but they're left with so few standing. It's Defy with a res, and the information just going to be sent right back through. What can 2 players do here? That's a great start. Yeah, okay, all from the same position. Paranoia not gonna play. That was เรียบร้อย ไม่ เทน ได้ คุ ดิ ง แบบนี้ from Tens. เทนคุง And Mind Freak can just Winnable catch เล the ย cross, ครับ try and tee up Defy. Anything to disrupt him, not really. And the cross so deadly, he plays ahead of it. Could have ก waited. ำโอ้โห Sentinels. ทำดีมาวิชาสำคัญเฉยเลย At least acts as the information probe here. Sentinels to pull off the retake. And yeah, and when you see this little snake by there, you know that this retake can be split down the middle. เห็นอุตส่าห์จัดให้แล้วเมื่อกี้ But nonetheless, Sentinels, a third successful retake. Playing the timing really well here. เห็นจัดให้แจ่มๆเลยเนี่ยช็อต Catching and audacious TP not being noted. เกือบได้อีโคนะ PRX a few ultimates in hand here. Got the null command, got the res, the TP for Monya. It's definitely tools to bring into round 7 here.
But this is starting to get out of hand if you kind of keep in mind the rounds that have been won. Sentinels have started to stabilize massively here. And that's perfect from Tens, punishing Mind Freak for trying to take any of that space towards 8. And an instant response from the rest of PRX is just go เอลโบเอเนี่ยเห็นว่าเป้าโคตรแม่นเลย We'll be walking into whether or not that step was heard. ตั้งแต่ต้นทัวร์แล้ว Yeah, the ping is on the minimap ทุ actually. กโค้งเนี่ย They โค้ง have ตร heard งเอ this เนี่ย step, but they're walking into โค้งอันตรายจัด 3-man stack here. Spit goes down will slow any progress, isolating Monyet a little bit, but not punished just yet. But they still need to clear the site, yeah. They didn't clear the backside of Oh, Pillar, so Zelsis gets to do that. Picking up 2. Monyet, this guy is so audacious ตอน as เก่าจัด well. เท่านี้ But this is a lot to handle, a lot of players on that corner. Sassy, they want to keep it safe. And again, Sentinels starting to tear this lead away, Mike. This is looking a little one-sided here. An opportunity to stretch their legs even further with a lesser purchase. ทุกโค้งอะครับผมไอ้ตรงเออะ โชว์แบบที่เจอพี่ไอเจมเนี่ย ทุกเลี้ยวอะมุมเทนอะ Right, even though initially there wasn't too much threat with this 3-man stack, Celsius goes unchecked and results in 2 kills. Necessarily expecting a response here from PRX, so this gap should widen a little bit. Still the funds unmoved on the side of Sentinels. Big cushion here. How are they going to disrupt John QT and Zelsis in this moment? Knife does get denied, but the ult depended upon John QT comes out of the flash just fine, finds to fight, can't quite get a ผม second. จัด something ว่ะ Back to attention as something อย่าง delivers ตึง 2 bullets to the brain. เอาตายตาย Zelsis just dealt with on the ground. This is a plant now. This is potentially a window of chance. Wasn't expecting a response, but it might just come through. Nade sent through. Decken looking to use a showstopper here. Finish shut down. What a read! เฮ้ยมอน สวย มอนเอาให้ว่ะ It's all on Sassy. Position. What? God. Oh my god. There's no way. นี่ There's อ่ะ no way. PRX had to hunker down in that after นี่ that. โคป่ะนี่ They made something out of nothing there. This is another example versus the previous. I mean, something with the second time this series, 2 ridiculous sheriff kills to really open up a round. And what is that? ตึงต่อซัมตีโคตรเวอร์อะ And even this from Monyet playing so well into that. เห็น Maybe แม่งยิงปืน expecting เหมือน the ในหนัง ult เล to ย come through สาด first into the smoke, took a risk, and it worked out well. The whole round looked like a frag movie there. Have we got a mid walk, Mike? Yeah, very, very quick as well. Not really no caution in the approach yet. And this is something that we haven't seen before. This could really catch him off guard. And it does. Zekken. Oh. Oh, and the follow-up to Monyet. Disrupted. เส้นดันพัง PRX เลย is อะ going to be baffled by what just happened. And Zelsis controlling from top middle. They're just รู้ going ว่า for ถ้า the ปล่อย fight. ไปเป็นเล็กเล่นน่ะโดน Knives in middle, basically, at this point. The Tom, spike yeah. is still in hand with something, but they have so little space to work from. Divine something to try and recover something, if anything, here. That's it. First on to Tens is found. ทำไมมันเห็นเหรอวะ John QT finds a response over the top here. Zelsis to seal the deal on Sentinel's 6th. โอ้ยแข่งระดับนี้ Obviously, have ไม่ nothing ง่ายสักตา here, you could argue, for Sentinels. On the other side, a little bit to play with, actually. 6-3, but the money. A factor for PRX. วายบอกยังไม่มีโอกาสได้ชุบเลย More of a traditional start here, none of that work down mid. It's going to be Zekken and Sassy on the other side of this. Bit too slow. PRX locked out behind this at the minute. We'll give them some sort of safe passage. They're trying to play in Zekken off that, but not going to get what they want here. Fair. Going to come through too. Plant not yet in. And they don't know about Zekken yet.
What does he do with this one? Just spams away. He tries to find a corner to play from, but it's Zelsis to find Mon yet. Bit still stands. Something. They get caught on this then. This is a bit of an issue. Look at the HP. It's dwindling. Something down low. Forsaken's fallen. Zelsis on a heater this round. อะไรวะที่ยังนัวเลย They find the final two players though. Difficult, tricky, something. Oh, that's dangerous play, but Mind Freak. This would have to be hero level to work. He can stick through the snake bite. He's going to be defusing. Nothing to stop it. John QT. น้องมันหลบได้ดิ in the end, but the defuse wasn't stopping. Another successful retake here. Zelsis finding, I believe, another blind kill in here to the pit. Yeah. สแปมกันมันเลยวะเนี่ย Well, Lucky เลยครับ Yeah. There it is. ลักกี้ลักกี้ MVP. Defuse. 7-3. Frustration showing. Operator back in play. This time with tens though. See what he's up to with this. Looking like he's kind of sitting towards top middle. The double stack towards A delivers Zekken controlling. And PRX just not finding their footing here, Mike. Struggling a little and Forsaken taking a ขอบ bit. คุณโดมิจังนะครับสำหรับ40 บาทนะครับขอบคุณครับเด็กสู้ Heal regardless. Res comes through. โอ้ได้ชุบแล้วครับดาวไว Despite making a rotation here, Mind Freak dealing with a trip. Zelsis, does he swing onto this? John QT, yes. Timing. Beheaded. PRX looking a little lost here, Mike. That will shut any opportunity of finding a timing back over towards B's site. So they might even commit behind this. โคตรดีมีดตรงนี้ Very much in control of this map. มีดรู้เลยว่าเคลียร์ปุ๊บมาละ Is the ult enough to do anything? Forsaken, oh, he's been caught there by Zekken. Sentinels so in control. It needs to be miracles from Divine. It doesn't look like it's happening. This is looking concise. It's looking clear on this half. Again, one of the most one-sided ones we've had so far. Divine, unfortunate here. There's no way out. That's it. Sentinels strong control this time. 8 ไปเข้า rounds. ไปทุกที Maybe losing a little bit of that confidence from Split, but picking it right back up here. Yeah, stabilizing on Sunset. Early pick comes through, forcing the res. Second. ๆตัวสแปมทะลุสโมกกันรัวๆเลย Around for him. Rewarded with a showstopper ไป now. ช็อตเมื่อกี้ไม่ได้ยินแหละ Round โดน 12. สแปมกันแบบโอ้โห Shaky purchase here for PRX. แต่ว่าเหล็กเล่นคอมนี้กันไม่ค่อยดีด้วยแม่งบุกดี Distance, you're feeling it. Sentinels looking ยาก lively, เลย looking sharp, looking like they're firing on all cylinders. On yet with a ถ้า little แผนต้องบอกว่า chance, but he doesn't really เซน get เขา what he wanted. เซน Look เขา at the แก้มา response ดี on จริง towards ครับ B main. เขารู้ว่าจะโดนอะไรอ่ะตัดก่อนเลยอ่ะเขา Yeah, ไม่ให้ early ไปเล็ก progress เล่น made, อ่ะ and Sentinels not looking like they want to slow down either. Adjustment of John QT's อื utility. มต้องมีพวกคอนโทรลเลอร์ที่แบบว่ามีวอลอะไรเงี้ย Walking กัน into กระ the สุน trap here. สักหน่อย Being herded เดี๋ยวแบบดันมาเช็คแล้วครับ Look at Zelsis and Zekken. โหแล้ว Might ทามิ่ง even แบบ catch Monya ahead of this execute. โอ้โห They absolutely have. ยากเลยครับผม Maybe one smoke went in at best, but Ten's still here already, herding them around this map. ไม่มีสโมกครับ I'm waiting for that cross. Sharp as ever. He's get one. He's กด got เลยครับ three anymore. He's at least got wingman as ส well. โมก but ตายครับ Ten's just คน holding ใน that ซ้ายคอร์สกัน cross. แบบว่า They were ทิ้งเลย never ครับ making it past. And Sentinels, maybe a blip on the radar on Split, but instantly back in control, in touching distance to the finals now, with 9 rounds to their name. Looking very comfortable for them. Can PRX dig deep once again? Require a huge comeback to make things happen. Keep this series เซ็กเคน alive. เก่งแถมโอ้โหเห็นเซ็กเคนตั้งแต่ตอนเอ็กเซตอะตอนเอ็กเซตอะโคตรสงสารเซ็กเคนอะ This is going มันมาแข่ง very อะ much in Sentinel's favor right now. เป็นคนเดียวแบบยิงพยายามทุกอย่างอะเพื่อนอีก4 คนไม่เอา
Hello guys, I am Jordan Zelsis ตอนนี้แบบ I play ดูที่ถูกเวลา Sentinels. How I'm feeling for this match, I'm pretty disappointed to be honest. I feel like we were very disconnected today as a team, whether it be like the game plan, our teamwork, comms, energy, stuff like that. It kind of felt like from the get-go we were disconnected, and that's kind of just how I'd sum it up. So I'm kind of disappointed in us as a squad. I think the biggest thing with our breeze is we were pretty strong in it before they reintroduced hulls, and I think we kind of just like strayed away from it. We tried to learn like other maps, stuff like that. We still feel pretty confident on the map, but I mean, being disconnected as a team, you're never gonna win. Is with his utility, but also with his Odin at the back. Hasn't been revealed. He's sat patiently waiting with his gun in hand, and he's going to win the fight again. เอาบ้างแมต He's done a lot of damage to Karen, but he's just buying time for the rotation. You don't really see plays like this every single day. Sat at the back with the Odin in hand. He's just going to go. มันมีแมตช์นึงที่มันติดตาครับคือ to go from playing now and then we have to play best of 5. It'll definitely เว้นมันเจอใครไม่รู้แบบ it's nothing we haven't done ใครยิง before. เลยแค่เล่นคนเดียว We lost our first match in kickoff, had to play through Oh, a lot of matches, had to play through play-ins. We had a very long off season, so we've been grinding. We just need to make sure that, you know, we show up in the lower best of 5 and, you know, hopefully we win 3-0s. เล่นครับโอติซาซี่เล่นเอ็กโคครับผม sitting at home. Hopefully we keep winning and pissing you off. Sentinels leading this series, leading this half. 93เคิร์ดไปลุย They're about to lead themselves into the grand 93เคิร์ดไปลุยพี่ finals. PRX โอ้ย with 3 Mike. This has ไอ้ to be มึง it. They've got to come up with จำไม่ค่อย something ดี now. อ่ะจำได้ว่า It all starts with นี่ a เป็นการคัมแบ็กไป ตีออกมาแบบดี Can กว่า they get แบบ themselves on the board here in the second half? แต่เดี๋ยวต้องรอดู It's looking like it might be Monyet. ต้องดูพิสตอลก่อน Something to โอ้ try ย and มี hold มี down แบบ the รู้ fort ทุ here. I ก mean, อย่าง early เจอ information ห้า from อย่าง the นี้ side. กลับมาเลยโอ้โห ตอนบีบแมปครับ Definitely. So big responses บีบ made. มันละครึ่งแมป A little bit of caution there just in case it is a Somebody fake, but it pick is fight. committed to. Sen full commit on this. They're already on the site. Something actually filling an interesting spot here. Does it get re-cleared though? No, he gets some play on this one. One One by his side. Second falls. Smoke not quite in the right place. And Sasi unleashing fury. We're down to 3v2. Mind Wall's gonna freak come into out. flight. The wall is up. Does it get broken in time? A tap on the spike and it draws them in. Tens goes looking, goes hunting, and he finds his victim. It's Mind Freak remaining. And Tens gets Sentinels 2-10. Double หน้า digits หน้า early. จุ่ม ผมว่า สโมกก็รอ Walking the time. ผมว่าสโมกลูกเมื่อกี้แม่งแปลก See any ออกไป investment ข้างนอก here เฉยเลย to try and slow this down. ๆออกไปแบบ Confidence displayed once again here from Sentinels. Some beautiful pistol rounds on display from them today. You can feel it now. You can see that confidence on their faces. You can start seeing them come alive. Just a couple more rounds, and they're back at the grand finals with a chance of vengeance, a chance at revenge, a chance at a title. In their way, PRX still with an opportunity. Zelsa's got caught here. Down to 5 HP. Closing in. This goes. This is good. But Tens is better. Doing the damage to keep them at arm's length. เหมือนรู้ว่าจะโด They นดัน can't gap close towards it. Looking for this weapon though. I don't know if that was the sheriff that got lost it. No, actually Mind Freak and Divide. Feels like it's just getting up on the angle though. Nearly punished. Brought down to 1 HP. No heal available because Divide's already taken damage here. Sentinels will find themselves a wide open A เจ side. สันเหลือหนึ่ง PRX left trailing. They need some value out of this. Chip damage is not enough. They need tangible value. When does the heal come back? I think it should be back online now. Looking for it. 5 seconds. You're going to see Monyet, the top side of this. The rest being quite loud in approach. But already, I'm pretty sure John QT has noted this. Sentinels fully aware. Yeah, John. Oh, that was a mistake from Tens. Maybe not expecting them so close by. But Mind Freak now needs a miracle. He's got 3 more to find, and not much of a chance to do it. Time against him, players against him. He can't get the shot. Sentinels up to 11 now. PRX held on 3. โอกาสสุดท้าย Round will decide ของ it. เปเปอร์เร็ก You
near เป็นวิน scene. ฟูลบายเป็นสุด Sentinels ท้ายครับ able to scrape together. I mean, 3 left standing from ห้า the มพลาด previous rounds to play with, so they don't need to stack the chips here. Push all in round 15. ไปไป Only really sassy with the early ไปอยู่ progress ดีก็แบบ towards เหมือนแบบ ultimate as well. โดนแก้มาหมดเลยเหรอ มันดูช็อตไปหมดเลย Decent วันนั้น stack of rifles. Need to see a response here from PRX, Lauren. It's Needs desperate. to come now. It's now or it's never, Mike. This is the moment for them to step up. The flash, Ui. good. The swing is Ủa, there. vậy? Something. Gonna take down ช็อตนี้ second. เฉียบจัด Need more of where that came from, though. Dizzy, finding very little. Might be quite telling. Not seeing any more pressure towards mid. Monyet must be on red alert. And Tens, dangerous on the angle. Gonna fall off this one. May not เห็น know บอกผ the มรู้ full ผมรู้ extent of presence. Something. ไอ้ Oh, John QT with the backup. อ้ Tens never เสียให้ fighting เพื่อน alone here. The pressure on the site starting to mount ถือ now. เชื่อวาร์ปออกแล้ว จอนออกทะลุสโมกออกมา So safe passage though. Cross is easy enough, and actually Monyet punished as well. Forsaken finds a response though. Zelsis will fall, brings it to a 3v3. Spike still not planted, but coming through now from the wingman. Will give Sentinels a chance to fully reset on the back of this. Yeah. GG andว่ะ Tens is looking heated up though. Look at this timing and look at the positioning. He could be the dagger in the back, or he could just wait. Let's This is see how so it much feels. info, Lauren. Yeah, he's clearing as he goes. 30 HP is probably all he needs. Đi vào. Maybe not even a fair fight on this. They've just got to buy เห็น some ไหลมาอย่าง time นี้ because the GG Reaper's เลยครับ on the way. He's going to spot one, take him down. They know there's going to be more. Doesn't get more though. A 2v2 here. Defiant Forsaken. Still a little time, but this angle's so hard to clear. So brutal to try and pass away. To try and push them away from Defy. ตอน 1-1 Desperate. จังหวะนี้ He needs another fight here, and he needs Oi. it fast. But I Big don't guy. think he's got the time for this one, Mike. มีให้เห็นเหมือนกันจอน It's going to be close, but not close man. enough. It's 12 for Sentinels. Heartbreak โอ้โห to not get that first half defuse in. Sentinels now knocking on the door of the grand ที่สามอีก finals. แล้วเหรอเนี่ย Beautiful reposition from Tens as well, playing the pressure perfectly. ทีหนึ่ง The ไม่ไหว rest of the team falling back, giving that space, อันนี้ก็ allowing ถือว่าไม่พลาด time นะ to Tens. อันนี้ก็ถือว่า To find ถือ some ว่า value. ไม่พลาด I mean, if anything, ตอนบอกผม look at the มาร์ค purchase วิ here. แล้ว Sorry to get ahead of this, but it's looking better than you'd imagine for PRX. But it looks like a brawl, Mike. I'm seeing everyone in middle, but Defy, the one to bail them out, but Sussy still This there is on the it. back lines. They're hunting them Oi. down, they're chasing them down. Something saving PRX. But it's down to 1v1. 1-1 And of course it's going to be Tens. อุ๊ยเราเป็น He's the 10ไง one to do this for them. The return to the international stage like this. Can you be the man to step up? Mind Freak on the other side. And the time เอาวะ ticking. He's taking a look towards CT. Just as Mind Freak starts clearing the site, does he read it correctly? He's going to hear this. Did he spot him? Did he see him? 2 already in the round. A third would be needed. He's creeping closer. Mind Freak's not stopping. He's got to check. Oh. And he ก็ฉลาดอะ does! Sentinels จ are ริงๆเลย going to the grand มันเข้าสโมกมุมที่แบบ American ไม่ใช่ด้านหน้า เข้าไปยิงด้านข้าง As the prodigal son to close things out here. Sentinels the bounce back เจี๊ยบ on Sunset. ดีเจครับ ที่สามไม่เป็นไร หรือว่าเหนียวจริงเซนติเนล เราไปดูรีแมตช์เจนจีกับเซนติเนล ไป ทีมที่ผมเชียร์เข้าท็อปทีหมดเลยวะเฮียโคตรตึง ทีมที่ผมเชียร์ท็อปสามแม่งเข้าไฟนอลเลยวะพี่ ไอทีมที่เชียร์ท็อป3 ทีมอะนะ ได้ แต่ที่หนึ่งคือเจนจีป่ะ เจนจี โหดจริงเจนจี ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเซนมันเก่ง
ไปเอาใหม่ม่อนมันเพิ่งมาตื่นหลังๆเถอะมาได้ไกลแล้วเนี่ยไว้วิเชียร์เจนจีต่อผมว่าเจนจีมาแน่ได้เลือกได้แบรนด์หนาได้นี่ก่อนเถอะมีเวลาทำกันบ้านเยอะกว่าเถอะคู่พรุ่งนี้พี่เอ๋ยให้ใครครับไปละแชทเจอกันวันที่27ฝากด้วยนะครับผมมีโชว์แมตช์อยู่ทีมพี่เอ๋ยแต่มีความรู้สึกว่า